Hi, hello everyone. Yes, welcome back to the classes of the business studies of online. In the last class yesterday, we have discussed regarding the industrial activities. That is, what is the in the business activities? We have seen the business, that is industry and the commerce. Yesterday we have seen the primary, secondary and tertiary industries with their respective examples. Today I would like to continue the same topic. It is the second business activity, that is the commerce. Today let us go for the learning aspects of the commerce. You see, everybody in nowadays we can see commerce. Your combination is also commerce. Can say everybody saying commerce, but what do you mean by this commerce, sir? ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್, ಏನಿದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಸಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ itself, it is just not only buying and selling of the goods and services or the commodities. What is the organizing system? No, it is the thing where from the starting point of, that is at the moment of the production to the end user, what is going to use the same product is going to be reached to that last party. To in between this, whatever the activities were takes place by the business, that all the activity process can be called as the commerce. You see, here we can say it is just concerned with the buying, selling and also the distribution of the commodities in an organized system for exchange of goods and services in between the businessman and the customers. You see, everybody having in their mind that once if we sold the goods means it is over, we are not responsible for it. But it is in the older concept. But today, after sale services are also very important for a business person. If he is done those activities, then only he is able to earn the money from the business. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗಿಯವರೆಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ತನಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರ ಇವತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆನೂ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು? ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗಿಯ ತನಕ, ಅವನಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ತಲುಪುವ ತನಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಸಿ, this it is also concerned with the marketing aspects of the business. Yes, of course, business is today, if you ask, olden days production of the goods and services and selling it, but marketing is another important aspect today. If you produce the goods,
but it is not known to the customers or the consumers, means you are facing the failure problems of the business. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರಾಟ ನಂತರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಗೈನ್ subdivided into two types. One is trade and second one is aids to trade. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪೂರಕಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. You see, the entire things of the commerce can be defined in one way, that sum total of all those activities which are involved in the removal of the hindrances in the process of the exchange of the goods. Of course, business itself, it is a risk. So removal of these risks and the hindrances, that process we can easily say it as a commerce. Now let us go for the what are the functions of the commerce. In general, first one, removal of the hindrance of a person. You see, we have a lack of contact between the producers and the customers, but these consumers and the product repairers can be differentiated in a different way. The trader can act as an intermediary among the customers who are all able to find out the products which they are wanted from the market. This is the one major impact. That is the first. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಿಮೂವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಸಿ, ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ and the customers are in the distant places, so transfer of those goods from producers to the customers is the best thing. This can be problem solved by the system of commerce. That means we can easily do removal that one, avoiding that one, by this transportation, packing and insurance. You see, if you make the packaging in a proper way, then that within a transportation, within a safe zone, you can transport it. ಈಗ ಸ್ಥಳದ ಭಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸದವಕಾಶವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಾಗಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಕ್. Hindrances of the business itself, it is a risk. That how we have to remove that risk, that is hindrance of the risk. Very simple one. You see, the goods and properties of the business are subject to various risks. What are those? Fire, theft, damage, etc. These are all the risks can be removed by the making the protected by the insurance. For example, for your godown, when you are stocking the goods, if you had the insurance on those godown with the goods, respective goods, if anything happens by fire or theft or damage, whatever it may be, the insurance company will pay for the damage. This is one of the best thing. Then the removal of hindrance of the time. You see,
the production and the consumption. It's an anticipation of the future demands. If there is a proper demand, then the production is going to be gradually increases. If there is no demand, then the production also decreases. Therefore, the store the goods until they are sold. Once, if you are produced the goods, means you are not supposed to be sell all those goods. You just preserve it in a warehouse. ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಆ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಮಯದ ಒಂದು ಏನು ಭಯ ಇದೆ, ಆ ಸಮಯದ ಭಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನ್, removal of hindrance of the knowledge. You see, today's consumers are the kings of the market. You see, the service offered by the business organizations are today very important. You see, if you are producing, if the production is left with you only and it is not known to the consumers who are all the needy people, they don't know about the knowledge of your product, means you are going to ultimately failure. To remove that, you can make the advertising. It helps the removal of the hindrance of the knowledge among the buyers. ನೋಡಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು, ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸಿ, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿ vital roles of today for the commerce. You see, why a businessman exchange his money between the different persons at a different places, means the arrangement of the finance within a short duration of period, it will be happened by the bank. So it is one of the another one important. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೀವು ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹುಶಃ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮರ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ. The next, the Make in India. You see, the Make in India, it is a concept which is initiated by the government of the India in nowadays. It means giving the information or the importance by the government. We can say it is initiative launched by the government of India the 25th 2014 September to encourage the national and multinational companies to manufacture their products in India. The economic development, it is just not only uplifted by the nation's tax system, it is the uplifting by these type of the projects like Make in India. ಇವತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ವದೇಶಿ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಇದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ you see, it is the major objective. Just one is job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy like automobile, aviation, biotechnology, oil and gas, media, and like this. There are so many sectors. Whatever you are seeing here, these all the sectors can comes under the
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು 25 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳುಳ್ಳಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀಡ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ communication skill is very important for you. Then the differentiations of this commerce are, one is trade. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪೂರಕಗಳು ಅಂತ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪೂರಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಟ್ರೇಡ್? ಯು ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ exchange of commodities for money or money's worth. You see, if one person giving a product to you means you have to give him in return that just money in between that one. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು 2 ವಿಧಗಳಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಹೋಮ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಸಿ, ಹೋಮ್ ಟ್ರೇಡ್ it is also known as the domestic trade or the internal trade. You see, whatever the buying and selling of goods and services activities, if it takes place within the country, within the boundary of the, inside the boundary of the country, then it can be called as a home trade. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಟು ಮುಂಬೈ, ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಮುಂಬೈ, ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ within this boundary and the territories of the country can be called as a home trade. ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ. Types of trade can be again subdivided into home trade as well as the foreign trade. This home trade subdivided into wholesale trade and the retail trade. The foreign trade is divided into export, import and entry port. So as we have seen here, that is home trade. This takes place within the boundary of the country. Within the boundary of the country, you can see that is home trade. This home trade can be subdivided into 2 types. One is wholesale trade. ಈ ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ 2 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. You see, this wholesale trade can be, say, what you say, you see, the wholesaler buys the directly from goods from the producers and sell them to the retailers. This is the wholesale trade. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಟೇಲ್? ದಿಸ್ ರಿಟೇಲರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. He will supply the same or the sells the same to the customers who are the end users who are there. He is going to sell the goods for them. This can be called as a
ರಿಟೈಲರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ or home trade, that is after the home trade, then second thing is differentiation, foreign trade. You see, the any buying selling activity of goods and services in between the persons belonging to two or more countries. You see, we can call it, we can say this one also, the business activities, if it is takes place outside the territories of the country, outside the boundaries of the country, between the two or more persons. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ SSLC ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಫ್ತು, ಆಮದು ಮತ್ತು ಪುನರ್ ರಫ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. One is export, import and entry port. Three different parts we can say. And that first one, export. You see, whatever the goods and services which are producing inside the country, excess of goods and services of those country can be sold to the another nation, can be called as the sale of goods and services foreign countries, that is the export. ರಫ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಫ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ import. What do you mean by this import? You see, this import we can call it as whatever the need of the goods and services, that those goods are purchased from another country, another foreign country, can be called as import. ಆಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಪುನರ್ ರಫ್ತು. ಯು ಸಿ, ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಮ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪುನರ್ ರಫ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೀನಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರ್ ರಫ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, aids to trade. You see, the business, it can never be run independently. It is the need of the some supporting activities which assist the trade. Those activities are the can be called as aids to trade or auxiliaries to trade. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಏಡ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. These are the 5 important aids to trade to the business. One by one we can go for it. The first one is transport and the communication. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You see, usually if you produce the goods and services, or to produce the same, you need the raw materials. Those raw materials are far away from where you have producing. For that purpose, to bring those raw materials, you need the transport. After production is completed,
you have to sell those goods, means the needed places you have to supply, means you have to need the transportation. Either it may be from road, rail or water. Nowadays the cargoes, air India cargoes, like that you are utilizing. ಸಾರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ along with the transportation, communication is another important. You see, if a trader needs the supply of the raw materials, means he must and should inform the raw material supplier to send the raw materials, like that. ಯಾರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಂಥ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂವಹನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟುಡೇ, ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿತೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, no business activities can never be possible to take place. All the business concerns need fund for the acquiring assets, raw materials, meeting day-to-day expenses, whatever it may be. ಇವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನೀವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಯು ಸಿ, ಫಾರ್ ದ ಡೈಲಿ ಡೇ-ಟು-ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, it accepts the deposits from the public and provides the credit facilities for the business in the form of OD, CC, loans, discounting of the bills, collection of the checks, remittance facilities, like this. Next, insurance, ವಿಮೆ. You see, the insurance, it is an agreement between the insurer and the insured regarding the safety of the goods and services. An insurer insures the insured party that he will give assurance regarding the produced goods for the safety purpose or in case of the damage or any theft, etc. ವಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಮಾದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕರ್ತೃ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಆಗೋ ತನಕ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಷ್ಟ ಭಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ produced the goods, means all at once you can't sell all the goods. So you have to keep those goods in a systematic manner in a separate place. That can be called as warehousing. Anticipation of the future demands. If the demand will come, then you supply the same products within a proper manner. So it facilitates the storage of the goods and stabilizes the prices by equalizing the supply. ನೋಡಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ದೆನ್ advertising. What is this advertising? You see, if you produced the goods and kept within your warehousing system, means it cannot be known to the consumers. So consumer need the knowledge of your products. For that reason, you have to make the advertising that I have produced this type of the product which will be helpful for you. Please buy it, like this. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ
ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನೀನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಸ್ತುಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, by that your sales increases, by that you will earn the profit. So this is about the aids to trade. So till now we just observed the aids to trade regarding the functions, that is the commerce functions we have seen. These are the major 5 auxiliaries or the pillars of the communication, that is the commerce. So till now we have seen the commerce. In the next class we go for the objectives and the risks of the business. So until then, thank you.